Assalamu alaikum, dear learners and viewers. How do you do? I think you are well by the grace of Almighty. I am also well by His grace. In my previous class, I have already discussed about the primary structure of narration and the rules of narration in different sentences, how it can be changed from direct to indirect speech. Now, dear students, I am going to discuss about change from direct speech to indirect speech in a different kinds of sentences. অর্থাৎ আজকে আমার আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন সেন্টেন্সে ডিরেক্ট থেকে কিভাবে ইনডিরেক্টে পরিবর্তন করা যায়। We know that sentences are 5 kinds: assertive, interrogative, operative, imperative, optative and exclamatory. So the sense of narration in different kinds of sentences has varied. বিভিন্ন প্রকার সেন্টেন্সে ন্যারেশনের ব্যবহার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। At first we are going to discuss about assertive sentence in narration. Narrationের প্রথমে আমি assertive sentence সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি, which characteristics we follow and which must be changed in direct to indirect speech. So we are going through my classes. Please attention my class. Listen to me what I say. Assertive sentence, in assertive sentence, as a repeating verb, when we see repeating verb said in indirect speech, we use said. Said remains same. যখন রিপিটিং ভার্ব হিসেবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা সেটকে দেখব উইদাউট অবজেক্ট অর টু, তখন ইনডিরেক্ট স্পিচে আমরা সেটকে অপরিবর্তিত থাকবো, সেট যা আছে তাই থাকবে। নাম্বার 2, সেট টু। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রিপিটিং ভার্ব হিসেবে যখন সেট টু থাকবে অথবা সেট টু এর সামনে একটা অবজেক্ট থাকবে, উই ইউজ টোল্ড ইনস্টেড অফ সেট টু, তখন আমরা সেট টু এর পরিবর্তে টোল্ড বসাতে পারি। নেক্সট পয়েন্ট, erase inverted comma. We know that assertive sentence, we know that repeated speech starts with inverted comma and closes with inverted comma. In indirect speech we can erase it. Repeated speech শুরু হয় ইনভার্টেড কমা দিয়ে, শেষ হয় ইনভার্টেড কমা দিয়ে। যখন আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচ করব সেই ইনভার্টেড কমাটাকে আমরা তুলে দেব। Points number 3, instead of comma we use that. We know that the part of repeating verb we use comma. In indirect speech, instead of comma, we use that. আমরা জানি যে রিপিটিং ভার্বের অংশের পরে একটা কমা ব্যবহৃত হয়। ইনডিরেক্ট স্পিচে সেই কমাকে আমরা তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে দ্যাট বসাবো। For your better understanding, I can give some example. Here, example number 1, he said, I am ill. Here, said without to or object. So said cannot be changed, said remains same. এখানে said এর পরে কোনো টু নেই, অবজেক্ট নেই, তাই said এর কোনো পরিবর্তন হবে না, said যা আছে তাই থাকবে। said রিপিটিং ভার্বের অংশের পরে একটা কমা, আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি রিপিটিং ভার্বের অংশের পরে একটা কমা থাকে। instead of comma we use that. Instead of comma we use that. We know that the first person of repeated speech must be changed into the subject of repeating verb. আমরা জানি যে repeated speech এর first person repeating verb এর subject অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। Here the subject of repeating verb is he, so I changed into he. This is the structure of present indefinite, so it can be changed into past indefinite. The structure of past and subject verb first form object. Next example, he said to me, they have played football. Here said to plus object. We have already discussed the said to plus object changed into told. Said to পরিবর্তে আমরা কি বসাতে পারি? told বসাতে পারি। said to এর পরিবর্তে আমরা told বসাতে পারি। Instead of comma we use that. কমার পরিবর্তে আমরা that বসাতে পারি। They, here repeated speech starts with third person. They have played football. Here the subject of repeated speech is they and it is third person. We know that the subject of third person has no sentence, it remains same.
আমরা জানি যে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন থাকে ওটা অপরিবর্তিত থাকে, যা আছে তাই থাকবে। দে দে, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ইট ক্যান বি চেঞ্জ ইনটু ফার্স্ট পারফেক্ট। এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তরিত হয় যদি রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্সে থাকে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, we usually use assertive sentence for giving example in different parts of grammar. সাধারণত আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকেই ব্যবহার করে বিভিন্ন গ্রামারের বিভিন্ন টপিক্সের উদাহরণ দিয়ে থাকি। আমরা narration has two kinds, direct, indirect. Here we show some example, and this is the sentence of assertive sentence. Sometimes we use different kinds of example in my previous class, and this is the example of assertive sentence. So assertive sentence has used various times in our examples, so we are not discussed in details here. Now we are going to discuss about interrogative sentence. We have already discussed about the sense of assertive sentence in indirect speech. Now we are going to discuss about interrogative sentence in narration. In interrogative sentence, there are some changes in indirect speech. I have already wrote down in the board. If you can make note some things, you would be benefited. At first, repeating verb said, said to. When we see repeating verb as said, said to, in indirect speech we used asked instead of said, said to. Said এবং said to এর পরিবর্তে interrogative sentence-এ আমরা asked বসাতে পারি। Erase inverted comma, ইনভার্টেড কমাটাকে আমরা তুলে দেব। রিপোর্টেড স্পিচে ইনডিরেক্ট স্পিচে রিপোর্টেড স্পিচে ইনভার্টেড কমাটা থাকবে সেটা আমরা তুলে দেব। অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, ইনস্টেড অফ কমা উই ইউজ ইফ হুইদার। কমার পরিবর্তে আমরা ইফ বসাবো অথবা হুইদার বসাবো। চেঞ্জ দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইনটু অ্যাসার্টিভ, রিপোর্টেড স্পিচের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটাকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করব। Here are some notes. RS means reported speech. If reported speech starts with auxiliary verb, direct speech এ reported speechটা যদি auxiliary verb দিয়ে শুরু হয়, interrogative sentence-টি auxiliary verb দিয়ে শুরু হয়, auxiliary verb such as am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might, এরকম 24টা auxiliary verb আছে। যদি interrogative sentence-টি আমাদের auxiliary verb দিয়ে শুরু হয়, we use if or whether instead of comma. We use if, whether instead of comma. If the reported speech starts with WH words, that means what, where, who, how, when, such as, etc., we use WH words. যদি রিপোর্টের স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টের স্পিচটা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়, তাহলে আমরা কমাটাকে তুলে দিয়ে উক্ত ডব্লিউএইচটাকেই বসাবো। আর অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হলে আমরা কি করব? কমা তুলে দিয়ে অক্সিলারি ভার্বের পরিবর্তে ইফ অথবা উইদার বসাবো। ক্লিয়ার? Now we are going to discuss about example for your better understanding. Here, Asif said to me, do you love me? Repeated speech starts with auxiliary verb, not WH words. So, said to রূপান্তরিত হয়ে asked হবে। Asif asked me. If repeated speech starts with auxiliary verb, we use if instead of comma. আমরা কমার পরিবর্তে কি বসাবো? if বসাবো। if. Here we have already discussed that in repeated speech the second person must be changed into the object of repeating verb. Repeated speech second person repeating verb object অনুসারে পরিবর্তন। Here the object of repeating verb is me, so the subject of me is I.
So you transformed into I, you changed into I. This is the present indefinite tense, it changed into past indefinite. The past form of love is loved. I loved him. Here him, Asif, me, same person. So the pronoun of Asif is he and the object of he is him. Next example, teacher said to the students, have you completed the lessons? Here said to transformed into asked the students. Here the repeated speech starts with auxiliary verb. So we use if or whether instead of comma. Instead of comma we use if or whether. The second person of repeated speech must be changed into the object of repeating verb. Here the object of repeating verb is students. So the pronoun of students is they. You change into they. This is the present perfect tense. So it must be changed into past perfect. The structure of past perfect is subject, head, verb, past participle. We have already discussed before about this. Next example, he said to her, where do you live? Said to change into asked. Said to change into asked. Here repeated speech starts with WS word. WS word. WS means where, who, when, who is, whom, how. এরকম 9টা WS ওয়ার্ডস আছে। যদি রিপিটেড স্পিচ এরকম 9টা WS ওয়ার্ডস দ্বারা শুরু হয় তাহলে আমরা উক্ত WS ওয়ার্ডটিকে বসাবো কমাটা তুলে দিয়ে। কমা উঠে গেছে, WS ওয়ার্ডস হোয়ার ছিল, হোয়ারে বসছে। Here the subject of repeated speech is you and it must be sent into the object of repeating verb. The object of repeating verb is her. এখানে আমরা পূর্বে আলোচনা করছি রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট সেকেন্ড পারসন হলে, রিপিটেড স্পিচের সাবজেক্ট সেকেন্ড পারসন হলে রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। এখানে রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট হার and the subject of her is she. Live is the present form of verb, so its past form is lived. Present indefinite tense পরিবর্তন হয় past indefinite tense. So dear students, I try my level best to understand you. I know you can know a lot of things from this class. In my next class, I am going to discuss the other sentences of narration. That is imperative sentence, optative sentence, exclamative sentence. So that's all, dear students. You remain safe and sound. By the grace of Almighty, pray for me and pray for the whole nation so that they can be good. Maintaining distance at least 3 feet, use mask in this critical situation. Thank you all. Assalamu alaikum.